Hello, everybody. I'm glad to be with you again. In this lesson, I will present a few simple sentences that could be used every day between people. And I will read each sentence in Kurdish and in English twice. دماشات و گهدارن هجام جارا کردن بارمه و دوی فکره ده دسته ده از چند هفوکن هیسان به کرمانجی و انگلیزی شوارا پیشکش بکم هفوکن هیسانن لی هر روش مروش بکاردهینه بالا خواب بدن نارین دا خفا دست بکم از نارینم ناوه من نارینه از نارینم ناوه من نارینه I am Nareen, my name is Nareen. I am Nareen, my name is Nareen. ناوه باوه من آرامه ناوه باوه من آرامه My father's name is Aram. My father's name is Aram. باوه من نلماله لبرای من آزاد لماله دیسا به فیسبوکی و مجوله باوه من نلماله لبرای من آزاد لماله دیسا به فیسبوکی و مجوله My father isn't home, but my brother Azad is home, busy with Facebook again. My father isn't home, but my brother Azad is home, busy with the Facebook again. Azad, whatever avnama. Azad, whatever avnama. Azad, come here, the water has finished. Azad, come here, the water has finished. Now Azad is speaking. Azad, دستشمن برده باران دوباره دستشمن برده باران دوباره Leave me alone, it is raining. Leave me alone, it is raining. Nareen again. تنبل و آزادو کار نبه دبار نابه بی فیسبوک دبل بی آوونان نابه برای من تنبل و آزادو کار نبه دبار نابه بی فیسبوک دبل بی آوونان نابه برای من بلاجر آزاد One can't manage without work. One could manage without Facebook, but not without water and bread, dear brother. Bladjar Azad. One can't manage without work. One could manage without Facebook, but not without water and bread, dear brother. Okay, that's the end of today's lesson. I wish you all the best. Till we meet again. Goodbye. بله تا جارا کردن خاطر خواجواد خوازم دناف خوشی ورندی ده بمینن خاطر واجبونها